In the name of comfort, in the name of being modern, man generates a huge amount of waste. Wet waste, dry waste, medical waste, kitchen waste, and many more types. Did you know that India generates 1 lakh metric ton waste every day, which is much more when compared to waste generated by several countries of the world put together? The government of India has taken the issue of waste on a very serious note. Swachh Bharat Mission appeals every Indian, irrespective of demographic difference, to be part of the movement. Despite all the efforts of the government in promoting awareness regarding waste, we seem to fail. Big cities continue to stink. Cities like Bangalore have become garbage cities. There appears to be a total failure as local government bodies have failed miserably in managing the waste generated. A deep look into the practice of garbage collection in the name Swachhata Abhiyan is wrongly conceptualized. The primary concern is segregation of waste. To understand why waste needs to be segregated, listen to Dr. Arun Kumar, virologist at Manipal Academy of Higher Education, says. In our daily activities, we generate a lot of waste, and if you look at this waste, they are of various types. So, the degradation of this waste in the nature depends on the type of waste. Some of the wastes are biodegradable and others are not biodegradable. So because of this, we need to segregate this waste before disposing of, because each one's the degradation process is different. So non-biodegradable waste has to be separate, degradable waste has to be separate, and also we might sometimes generate waste which contains human excreta or some blood samples or the animal samples. Recent developments in the policies insist that waste is segregated at the collection point itself. But what happens after collection yields no benefit if the waste is not managed. If the waste collected from door to door gets dumped in the outskirts as landfillings or burnt, this will further deteriorate the environment. It can also be a reason for the sprout of epidemics. Because some of this waste, particularly the waste generated from human samples or animal samples, can even transmit diseases to fellow human beings. So it is important to segregate this waste and subject this waste to appropriate degradation or processing. Going by the analysis of the situation, then doesn't mean we accept defeat? Have we failed? Wait, did we say failure? No, not at all. Interestingly, villages and villagers have stood as role models by not only keeping their villages clean, but also managing the waste efficiently. To hear the success stories, the villages have exceptionally done a fantabulous task. We need to go to the villages of Udupi district of Karnataka. Seeing is believing. Welcome to the villages of Udupi, the temple town of Lord Krishna. People of Udupi are religious but forward in their thinking. They are health conscious and are quick to adopt new methods that will improve their quality of life. Waste and management, which appears to be a challenge for others, villages of Udupi are handling it with efficiency. How do they manage the waste generated? Let's listen to Shivanand Kapse. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುತ್ತ ಬಂದು ODF ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು.
ಅದಾದ ನಂತರ ODF ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಇತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ODF ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಈಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಿಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕಾರಿಗಳು ODF ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಒಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸುರಿತಾರೆ. ಆ ಸುರಿದಂಥ ಒಂದು ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಡಂಪಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಊರು ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಡಂಪ್ ಮಾಡದೆ ಇದು ಕೇವಲ ತ್ಯಾಜ್ಯವಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ solid and liquid waste management. When cities are finding it hard in creating awareness about the need for segregation, is it possible to convince the villagers so easily? It is too hard to believe. A visit to Vandse, a small village near Kundapur Taluk of Udupi district, will provide a reality check. As our team entered the Gram Panchayat office, we found members busy in a meeting. They were preparing a strategy with a one-line motto: to keep their villages clean. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಈಗ ನಡೀತಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಷೇಧಿತ Highly motivated Mr. Shetty leads us to the SLWM unit, where volunteers are busy in segregating the waste collected. segregation ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 16 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 40 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ನಾನ್ ರೀಸೈಕ್ಲೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಕೂದಲನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಹೇರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಸಲೂನ್ನಿಂದ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೇರನ್ನು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಲೇಡೀಸ್ ಹೇರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೇಡೀಸ್ ಹೇರ್ ಮತ್ತು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಹೇರ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಸಂಗ್ರಹ ಆದಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶನ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸಹ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಮುಸುಂಬಿ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಆರೆಂಜ್ ಇದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತೊಳಗಿ ಇದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪದ ಹೊಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಸುಣ್ಣ ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಂಗೋಲಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ.
Vandse has become a model village. The unit has attracted people from various parts of the state. The volunteers here have now become expert trainers. Udupi has won accolades for waste management, which then means the system should be in place in other villages too. This makes us enter Varambali. ಅದನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಕರಗದೇ ಇರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗಾಜು, ಪೇಪರ್, ಥರ್ಮೋಕೋಲ್, ಡೈಪರ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಸ ಅನ್ನೋದು ಕಸವೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂಥರ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅದು. ಮತ್ತು ಆ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉಡುಪಿ ಮಾದರಿ. When we met her in her office, this efficient officer gave the credits of transformation to the people of Udupi. 2017, we initiated pilot projects in 3 gram panchayats, and after 1 year down the lane, we are seeing the results, amazing results that too. And slowly public is also starting to understand the project, and more such projects are coming up across the district. In fact, we started this project with the aim of implementing it in all the 150 gram panchayats of the district within 1 year. But as we started to tread on the road, we understood that it's not as easy as we think to convince the people to come forward to start the project. So initially it was officer driven or some few elected representatives driven project. Slowly it is becoming a people's project. As we implemented and in the journey of implementation, we found certain challenges also. The main challenge we found was regarding the disposal of non-recyclable waste, plate covers which have a metallic lining inside it, and some rubber shoes and chappals and all. So for this there is not a very good option for recycling. There is no technology in fact. Another major thing is the styrofoam or thermocol packings of electronic equipments. All these don't have a technological option as of now. So we need the government help to have a ban on such products at the production level itself, or they should have a buyback policy from their side. Unless that is arrived, the collected non-recyclable quantity is slowly going up, and eventually it will have to find its way to a dumping site finally. Any movement will become successful only if there is public participation. People should believe in the change and bring in the change. When a change becomes a people's movement, there is progress, there is development.